On my wife's calendar, maybe up it goes around the house, Buddhist calendars, there was a statement in there about not hating and not blaming people at all, and that's enlightenment. So my question is, is society justified in incarcerating people that continually, do crime in the society? And aren't they to blame? 범죄를 저지르는 것을 그냥 두라는 얘기는 아니에요. That doesn't necessarily mean to let the criminals do crimes. 다른 사람에게 피해를 준다면 멈추게 해야 합니다. If a person does harm to other people, then that person should be stopped. 첫째는 그를 이해시켜서 멈추게 해야 합니다. First of all, we should try to make him understand what he's doing and then try to stop him. 그러나 그것이 현실적으로 어렵다면 But if it's difficult practically, 다른 사람에게 피해를 줄 수 없도록 격리를 해야 합니다. then we should keep that person segregated or far away from other people so that that person does no harm anymore to other people. 그가 잘못했기 때문에 미워서 징벌로 격리시키는 것이 아니라 다른 사람에게 앞으로 피해를 주지 않도록 하기 위해서 격리하는 것입니다. So that person is not being segregated because we hate that person or as a punishment, but it is in order to prevent the future wrongdoings from happening. 남을 미워하지 않으면 깨달음이다라기보다는 깨달음을 얻게 되면 남을 미워하지 않게 된다. 이것이 더 다른 표현입니다. I think rather than saying that not hating or blaming other people is enlightenment, I think it's more correct way to say that if you're enlightened, you do not longer hate or blame other people. 이 세상 사람들은 다 생각이나 믿음이나 가치관이 서로 다릅니다. So everybody in this world, they have different thoughts, their different value system, they have different beliefs and faiths. 누가 옳고 그런 것이 아니라 서로 다를 뿐입니다. There's nothing such as being correct or incorrect or being right or wrong, but we're all different from one another. 서로 다르다는 것을 인정하는 것이 상대를 존중하는 것입니다. So acknowledging, accepting the fact that we're all different from one another, that's, I think, respecting one another. 그리고 그 사람 입장에서는 그럴 수도 있겠다라고 이해하는 것이 사람입니다. And I think to love is actually understand that person's perspective, and from that person's perspective, that person has all the rights to do whatever he or she did or does. I think that's love. 이해 없는 사람은 폭력입니다. Love without understanding is no different from violence. 그 입장에서 그럴 수 있음을 이해한다면 그를 미워하지 않게 됩니다. So if you understand that person's perspective, and from that person's perspective, he or she can do whatever he does or she does, then you don't have to hate that person, and you don't hate the person anymore. 성경의 구절을 빌려서 우리가 얘기해 본다면 So if I borrow a phrase from the Bible, 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가실 때 when Jesus was crucified, 그를 못 박은 두 사람을 향해서 말했습니다. and he said this thing to the two people who crucified him. 주여 저들을 용서하소서. Father, forgive them, 저들은 자기 지은 죄를 모릅니다. for they do not know what they did. 그들은 요즘 말하는 교도관입니다. 교도소 직원입니다.
So in modern terms, they are, government officials employed by the prison. 그 당시에 사형 시스템이 십자가에 못 박는 거고 And at that time, the social system, the punishment, the method of punishment was crucifying. 사형 판결을 내면 그들은 사형을 집행하는 자들. So when a person was sentenced to death, the death penalty, then the government officials, they are the one who execute those death penalty. 그들은 십자가에 못을 박아서 내버려 두면 2~3일쯤 사람이 죽으면 그 시신을 내립니다. So they nailed the person's body onto the cross, and after 2 to 3 days, when the person dies, then they move the body. 그러나 시신을 내리기 전에 창으로 갖고 찔러봐야 됩니다. 죽었는지 안 죽었는지. But before they move the body, they have to poke the body with the spears to see whether that person has died or not. 그래서 죽었다 하면 이제 내리게 됩니다. And when they confirm the death of the person, then they move the body. 그러면 아무런 죄의식이 없습니다. They do not necessarily have the sense of guilt. 그들은 그냥 자기의 이 직업입니다. It's their job. 근데 예수님은 그들을 완전히 이해했습니다. 충분히 이해했습니다. So Jesus had a full understanding of what they were doing. 그렇기 때문에 그들을 용서하고 합니다. And that is because he said, please forgive them. 예수님 이전에 하나님은 징벌하는 하나님입니다. So before the Jesus, the God was the one who punishes. 하나님의 뜻을 거역하면 소돔과 고모라처럼 유황불을 찢거나 소금기둥을 만들거나 이렇게 했습니다. So if anyone goes against the word of the God punishes the people with fire or making it as a pillar of salt. 그러나 예수님이 하나님은 용서하는 자, 사랑하는 자입니다. But since the Jesus, the Christ, is the Christ of love, loving God, 이때 사랑은 완전한 이해입니다. I think at this moment, in this perspective, this love is the love means full understanding. 그를 좋아한다는 것이 아니라 그 입장에서는 그럴 수 있겠다 하고 이해합니다. So it's not about liking or disliking, but from that person's perspective, you have a full understanding of that person's perspective. 우리 모두가 연기되어 있고 서로 우리 모두가 연기되어 있다는 사실을 깨달으면 우리는 어느 누구도 미워하지는 않게 됩니다. So when you really truly understand the interdependence, the fact that all of us are interdependent to each other, then you don't have to and you don't necessarily hate anyone anymore. 그 역이 어떤 명제가 성립할 때 그 역이 성립할 때도 있고 성립하지 않을 때도 있습니다. So 여기 뭐죠? 역. 거꾸로. Yeah. So when you say there's something, 명제라는 말로 부르셨어요. 예를 들어서 말씀드리겠습니다. Okay, for example, 명제를 모르니까. I forget the word. 살아있는 동물이 있다고 합시다. Okay, let's say if this is a human being, that equals an animal. 이때 이 문장은 성립합니다. And this is true statement. 근데 그 역입니다. But the reverse, 동물이면 사람이다. if this is an animal, then it is human being. 그건 성립하지 않습니다. That's not true. It's not a true statement. 그것처럼 깨달으면 미워하지 않는다는 명제는 성립하지만 미워하지 않으면 깨달았다 이렇게 하는 명제는 성립할 수도 있고 안 할 수도 있는 거예요. So likewise, if you're enlightened, you don't hate or blame other people anymore. That's a true statement, I think. But if you
if you don't hate or don't blame other people, you're enlightened, I don't think it is always true.